La luz del sol de finales de verano caía a plomo sobre la colina de Kefala, en la isla de Creta. Era el año 1900, y un aire de expectación intensa, casi febril, envolvía el lugar. Un hombre inglés, con un gran bigote y ataviado con ropas de explorador a pesar del calor, observaba con ojos brillantes a los trabajadores que, con sumo cuidado, retiraban la tierra con paletas y brochas. Se llamaba Arthur Evans, y estaba a punto de cumplir un sueño de décadas. Había gastado una fortuna heredada de su padre para alquilar este terreno, convencido de que bajo sus pies no solo había piedras, sino una historia olvidada, un reino entero sepultado por el tiempo. Durante años, Evans había seguido pistas y rumores. Había comprado unos extraños sellos de piedra con símbolos que nadie podía leer en los mercados de Atenas. Había escuchado las leyendas locales sobre un gran palacio y un rey llamado Minos. Y ahora, allí estaba, viendo emerger de la tierra los primeros muros. No eran simples piedras, eran bloques bien cortados, formando esquinas y corredores. El corazón le latía con fuerza. Pronto, las paletas dejaron al descubierto algo que hizo contener el aliento a todo el equipo: un fresco. Los colores, después de 3000 años bajo tierra, seguían siendo vibrantes. Azules del mar, rojos intensos, negros profundos. Representaba a un joven atlético, con el torso descubierto, realizando un extraño movimiento sobre un gran toro. Evans lo llamó inmediatamente el saltador de toros. No era un hallazgo arqueológico cualquiera. Era una ventana a una mentalidad, a una cultura que veneraba la fuerza, la agilidad y quizás el riesgo. Evans, con una paciencia infinita, fue el director de una orquesta compuesta por cientos de obreros y especialistas. Día a día, el palacio fue revelando sus secretos. No era un solo edificio, era una auténtica ciudad en miniatura. Un laberinto, palabra que le vino a la mente al instante, de más de 1000 habitaciones. Había talleres de alfareros, donde se encontraron vasijas rotas listas para ser reparadas, como si la gente hubiera salido un momento y nunca hubiera vuelto. Había santuarios con extraños símbolos de cuernos sagrados. Había áreas de almacenamiento gigantescas, con enormes jarrones de cerámica, llamados pitoi, que podían contener toneladas de aceite, grano o vino. Esto hablaba de una sociedad rica, organizada y con un comercio floreciente. Pero lo más sorprendente era la sensación que transmitían las ruinas. A diferencia de otras ciudades antiguas, como las micénicas del continente griego que encontraría más tarde, aquí no había murallas defensivas masivas. Las paredes del palacio eran altas, sí, pero no estaban diseñadas para repeler un ejército. Los frescos no mostraban escenas de guerra, de conquista o de cacería de hombres. Mostraban procesiones ceremoniales, paisajes con delfines juguetones, monos azules y flores de un lirio. Mostraban a mujeres elegantemente vestidas con elaborados corpiños y faldas de volantes, participando en ceremonias o simplemente conversando. Evans sintió que había descubierto una civilización única, un mundo pacífico y sofisticado, centrado en el arte, el comercio y quizás en una religión centrada en una gran diosa madre. Él la bautizó como Civilización Minoica, en honor al legendario rey Minos. El trabajo era meticuloso y lento. Un día, en una habitación que parecía una especie de archivo, uno de sus ayudantes dio un grito. Había encontrado unas tablillas de arcilla, cocidas por el fuego de la catástrofe que hundió el palacio. Evans las tomó con manos temblorosas. Estaban cubiertas de una escritura elegante, con signos lineales que parecían representar objetos: casas, espigas, cabezas de buey. No era el alfabeto griego, era algo mucho más antiguo y misterioso. Lo llamó Lineal A. Intentó descifrarlo, contrató a lingüistas, pero los símbolos guardaban su secreto. Esa escritura era la voz de los minoicos, una voz que podía ver pero no escuchar, un susurro directo del pasado que nadie en el mundo moderno podía entender. Era fascinante y frustrante a partes iguales. Mientras el palacio de Gnosos cobraba vida bajo sus manos, Evans también tenía que enfrentarse a la pregunta más oscura. ¿Qué había pasado aquí? ¿Por qué este esplendor había terminado?
Las evidencias en el terreno eran dramáticas. En muchas zonas, los muros no se habían desmoronado por el lento paso del tiempo, sino que parecían haber sido derribados de golpe, como por un gigante. Grandes bloques de piedra yacían esparcidos en direcciones caóticas. Era el sello inequívoco de un terremoto de una violencia inusitada. Para Evans, que había estudiado la geología de la zona, la respuesta parecía clara. Creta estaba en una región de gran actividad sísmica. Un terremoto colosal, o quizás una serie de ellos, debió sacudir la isla, haciendo temblar los cimientos de los palacios y provocando incendios cuyas huellas de carbón y ceniza también eran visibles. Pero a medida que excavaba más en profundidad, una duda empezó a corroer su teoría inicial. La capa de destrucción era extraña. No solo había piedras caídas y muros torcidos. En algunas áreas, especialmente en las plantas bajas y sótanos, encontró una capa gruesa, de un color gris claro, fina y uniforme. No era ceniza de un incendio normal. La tocó, la observó. Parecía ceniza volcánica. Además, el patrón de daño no era igual en todas partes. Ciertas secciones del palacio estaban completamente arrasadas, mientras que otras, aunque dañadas, se mantenían en pie. Un terremoto potente habría causado un daño más generalizado. Y luego estaba el misterio del abandono. En los almacenes, algunos de los grandes pitoi estaban todavía en sus sitios, algunos incluso con restos de su contenido. Si la gente hubiera tenido tiempo de huir de un terremoto, ¿no se habrían llevado sus bienes más valiosos? ¿No habrían intentado volver? Fue un momento de revelación. No mostraba a dos niños jóvenes boxeando con guantes en las manos. En una escena llena de vida y movimiento. Otro representaba a muchos elegantísimas, recogiendo azafrán de flores azules, con peinados elaborados y joyas. El más impresionante de todos era un gran mural que cubría toda una pared, el fresco de la flauta.
Mostraba una precisión de barcos ligeros y coloridos, navegando entre islas con ciudades pintadas de blanco y rojo. En la orilla, gente saludaba. Era una escena de viaje, de comercio, de una civilización conectada por el mar. Estos no eran salvajes, eran una sociedad refinada, alegre, conectada culturalmente con los minoicos de Creta. De hecho, el estilo era tan similar que no había duda. Creta era una colonia minoica o, al menos, una ciudad profundamente influenciada por ellos. Pero esta belleza estaba enmarcada por una realidad aterradora. Todo, absolutamente todo en la ciudad, estaba cubierto y preservado por los materiales de la erupción. La capa de piedra pómez y ceniza era como un yeso gigante, que había hecho un molde perfecto de la vida en el eco 1600. Sí, más importante aún, al estudiar estas capas, los volcanólogos que se unieron a la excavación pudieron leer la historia de la erupción, como si fuera un libro. Explicaron a Marinatos y a su equipo lo que habían encontrado. La erupción de Thera no había sido un solo evento. Había sido una secuencia apocalíptica. Primero, hubo terremotos fuertes que debieron sacar la isla durante días o semanas. Eso fue la advertencia. Fue lo que dio tiempo a la gente de acriteria en sus barcos, llevando a sus niños y algunas pertenencias. Luego, comenzó la fase eruptiva. Primero, una lluvia de piedra pómez y rocas del tamaño de un pupo cae sobre la isla, cubriendo los techos, tapando los cales. Esta copa, de más de un metro, cela la ciudad como un prima sudario. Pero eso era solo el aperitivo. Después vino la fase más violenta. El volcán, al vaciar su cámara de magma, colapsó sobre sí mismo. El corazón de la isla se hundía en el mar, creando esa caldera inmensa que hoy vimos. Ese colapso genera inevitablemente un tsunami monstruoso. Pero justo antes, o durante ese colapso, ocurrió el infierno en la Tierra, las llamadas corrientes piroclásticas. Los científicos se colocan una capa diferente en las paredes de la excavación. Una capa de ceniza más fina y dura, con fragmentos de roca fundida. Eso, dijeron, era la forma de una nube ardiente. Una avalancha de gas sobrecalentado, ceniza y rocas, moviéndose cientos de kilómetros por hora, barriendo todo a su paso a una temperatura de cientos de grados. Esa nube, calculaban, debía viajar sobre el mar y alcanzar la costa norte de Creta. Marinatos miraba las cosas viejas de Creta, los frescos de barcos y paisajes idílicos. Y luego la columna de ceniza de decenas de metros de espesor que lo rodeaba todo. Ahí estaba la pistola humeante. Tenía la ciudad víctima, preservada justo en el epicentro del desastre. Tenía el mecanismo de destrucción detallado por la geología. La erupción de Thera era, sin duda, lo suficientemente grande como para haber arrasado la civilización minoica. Era la explicación perfecta. Pero había un problema persistente. Un pequeño pero crucial detalle que hace que algunos arqueólogos más cortos frontearon el seco. La fecha. La erupción era el candidato perfecto, pero cuando ocurrió exactamente. La datación por carbono 14 de una rama de un árbol encontrado en las cenizas de Creta, o de una semilla. Daba un rango frustrantemente amplio, entre el 1650 y el 1600 antes de Cristo. Eso era un margen de 50 años, 2 generaciones humanas. En arqueología, 50 años son una eternidad. Coincidía esa fecha con la destrucción final de los palacios minoicos en Creta. La evidencia en Creta era un poco más joven, alrededor del 1450 AC. Esta discrepancia era un agujero en la teoría perfecta. Los escépticos dicen,
Quizis Thera hizo eruption, per los minoicos sobreviviron ella. Y fu otra cosa, como una invasión. Locu los acaban siglo después. Marinatos y sus partidarios sostenian que los fecos del carbono podían tener un margen de era, que lo destruyen en Creta era de la misma época. El debate se enconaba. La ciencia había encontrado el culpable, pero no podía poner una fecha exacta al crimen. Necesitaban un testigo independiente, un reloj natural de una precisión absoluta, que hubiera registrado el cataclismo desde el otro lado del mundo. ¿Y es testigo? Aunque nadie lo sabía, estaba creciendo anillo tras anillo en las frías y altas montañas de Norteamérica. El caso no estaba cerrado. New isleos de las islas salidas del Mediterráneo, en un lugar donde el aire es fino y frío, crecen testigos silencioso de los milenios. Es un pino bristlecone, uno de los árboles más antiguos del planeta. Su tronco, retorcido y desgastado por el viento implacable de las montañas blancas de California, parece más una escultura de piedra que un ser vivo. Pero dentro de él, en cada anillo de su madera, leva escrito un diario detallado del clima de la Tierra. Cada línea, cada marca, cuenta una historia. Y una de esas historias era la clave para resolver un misterio a miles de kilómetros de distancia. En la Universidad de Arizona, a finales del siglo XX, la científica Charlotte Pearson no estudiaba arqueología. Su mundo era el de la dendrocronología, la ciencia de fecar eventos y climas del pasado a través de los anillos de los árboles. Su trabajo era meticuloso, a veces monótono. Tomaba finas muestras de madera llamadas núcleos, extraídas con cuidado de árboles vivos o de troncos antiguos conservados. Luego, bajo el microscopio, medía el ancho de cada anillo, ano por ano, ecotrásico. Los anillos anchos significaban ecos buenos, con lluvia y calor. Los anillos estrechos, ecos malos. De sequía o frío. Imagina estar en un laboratorio, rodeada de gigantescas rebanadas de árboles antiguos. Así es como Charlotte Pearson y sus colegas pasan sus días, juntando las piezas de un rompecabezas de miles de años. Su objetivo es crear una cronología maestra, una línea de tiempo perfecta, usando los anillos de los árboles. Pero entonces, algo extraño aparece. Los anillos del año 1628 a.C. son increíblemente estrechos y oscuros. Al otro lado de Europa, en Irlanda, el dendrocronólogo Mike Bailey nota exactamente lo mismo en robles preservados en pantanos. No es una coincidencia. Los científicos se dieron cuenta de que esto solo podía significar una cosa en un evento catastrófico global, algo tan masivo que oscureció el sol y frenó el crecimiento de los árboles en todo el mundo. La respuesta estaba en el Mediterráneo, la megaerupción del volcán Thera, que no solo creó el espectacular archipiélago de Santorini, sino que también desató un tsunami que acabó con la avanzada civilización minoica en Creta, un misterio resuelto por los silenciosos testigos de la historia, los árboles. Ahora tenían la fecha precisa del crimen. Y tenían, por las copias de Acriteri, una descripción detallada del arma homicida. Lo único que faltaba era reconstruir la escena del crimen en sí, minuto a minuto. Comprende cómo fue ese día, esa semana, Isaco, para la gente que vivía a la sombra del gigante. Como el cielo, literalmente, les caía encima. La ciencia había dado el cuándo y el qué. Ahora tocaba a la imaginación, guiada por la geología, reconstruir el cómo. El caso contra Thera ya no era una teoría. Era un veredicto respaldado por los anhelos de la historia. Imaginemos por un momento que somos un joven pescador o una talladora en la próspera ciudad de Acriteri, en Thera, en el año 1628 a.C. La vida es buena.
La ciudad, con sus cosas de varios pisos decorados con frescos brillantes. Con actividad. Los barcos minoicos llegan y salen del puerto, cargados de cerámica, aceite de oliva, telas y metals. El volcán en el centro de la isla ha estado calado por siglos, tanto que casi lo ven como una simple montaña. Hasta que un día la tierra empieza a murmurar. Primero son temblores leaves. Una visita se de un instante, los perros hablan sin razón aparente. Luego, los temblores se hacen más fuertes, más frecuentes, los gritos aparecen en las paredes de yeso. El mensaje claro, y esta gente, familiarizada con los terremotos, lo entiende al instante. Hey QS, no hay pánico generalizado, hay una evacuación ordenada. Empacan lo que pueden. Joyas, herramientas, algo de comida. Suben a los niños a los barcos. Miran hacia atrás, hacia sus cosas blancas, con la esperanza de volver cuando la tierra se calme. Navegan hacia el sur, quizzes hacia Creta, la gran isla madre, creyendo que estarán a salvo allí. La isla de Thera queda atrás, silenciosa, pero solo por un tiempo. Lo que siguió fue una de las erupciones más grandes jamás presenciadas por la humanidad. Desde la distancia, los que huían en sus barcos debieron ver una escena dantesca. Primero, una columna negra se eleva desde el centro de la isla, torciéndose hacia el cielo como un pilo que sostuviera la bóveda celeste. Pronto, el día se convirtió en noche. Comenzó a lava piedra por mes, liviana y porosa, que cae como una nieve gris y abrasadora. Esta lluvia cubrió a crateri, llenando los cales, colapsando los techos más débiles, salando la ciudad bajo una copa de más de un metro. Esto es lo que los arqueólogos encontraron primero, la huella de la fase inicial. Pero el volcán solo estaba tomando impulso. La erupción entró en su fase pliniana, nombrada así por el historiador Romano Plinio, que murió observando una similar. La columna de humo, ceniza y gas se eleva quizás 40 kilómetros hasta la estratosfera. Los vientos altos, los que los dendrocronólogos después rastrearon, empezaron a empujar esa nube cargada de azufre hacia el este, sembrando la semilla del invierno volcánico, que los árboles registraron. Luego vino el colapso, la cámara de magma bajo el volcán. Ahora vaya, yo no podía sostener el peso de la isla. El corazón de Thera se hundía catastróficamente en el mar. Cientos de kilómetros cúbicos de material desaparecieron en cuestión de minutos, creando esa caldera profunda que hoy conocemos. Y este colapso fue el detonante de la verdadera arma de destrucción masiva para Creta, el tsunami. Imaginen la fuerza de este derrame. Es como de caer una montaña, entra en una barrera. El agua retrocede primero, dejando peces boqueando en el fango. Y luego regresa. Una serie de olas gigantes de decenas de metros de altura. Algunos modelos sugieren que la primera pudo superar los 35 metros. La altura de un edificio de 10 pisos se radiaron desde el epicentro como ondas en un estanque, viajando a la velocidad de un jet, a unos 200 kilómetros por hora. Esas murallas de agua necesitaron menos de una hora para cruzar los 110 kilómetros, que separan Thera de la costa norte de Creta. En Creta, este día pudo haber empezado extrago. Una neblina ceniza en el aire, un olor a azufre, tal vez temblores leaves. Luego, en las playas y puertos, el mar simplemente se retira. Mucho más a lo de lo normal, dejando al descubierto el lecho marino con peces y barcos varados. La gente, intrigada o aterrorizada, debía bailar a marar. Fue su último era. El rugido liga primero, luego la primera ola. Una pared oscura de agua,
Cargota de Escombros, Reno y Piedras, que sobre la costa, Arizo con todo a su paso, el gran puerto de Amnisos, la entrada marítima al Palacio de Nosos, desapareció. Asentamientos costeros como Molio y Palacastro fueron barridos literalmente del mapa. Los barcos de la flota minoica, el orgullo y el poder de su talasacracia, su imperio marítimo, fueron destrozados contra los mules o lanzados tierra adentro como juguetes de madera. La fuerza del agua viajó kilómetros hacia el interior, inundando tierras bajas y arrastrando todo lo que encontraba. Pero los que sobrevivieron al tsunami en el interior, el infierno solo cambiaba de forma. Ahora, desde el norte, llegaba un nuevo horror. Con el colapso de la columna eruptiva, parte de él se derrumbó sobre sí misma y se expandía horizontalmente sobre el mar. Son las temidas corrientes piroclásticas, nubes densas de gas sobrecalentado a 100 grados. Sin isla y rocas del tamaño de un pulpo, viajando a la velocidad de un huracán sobre la superficie del agua. Estas nubes ardientes barrieron el mar y alcanzaron la costa norte de Creta. No quemaron con fuego, sino con calor extremo. Carbonizaron árboles, edificios de madera y cualquier ser vivo que hubiera cuidado a su paso. En cuestión de segundos. Have you ever heard of a civilization so advanced, so artistic, that its disappearance remains one of history's greatest mysteries? Let's travel back in time to the island of Crete, home to the magnificent Minoan civilization. For centuries, they were the powerhouse of the Aegean Sea, building stunning palaces like Knossos, creating beautiful art, and establishing a vast trading network. Their culture was vibrant, peaceful, and centered around a deep connection with the sea. They were, in many ways, the first great European civilization. But then, around 1600 BC, something catastrophic happened. Just 70 miles north of Crete, on the island of Thera, what we now call Santorini, a volcano erupted with unimaginable force. This wasn't just any eruption, it was one of the largest volcanic events in human history. Hundreds of times more powerful than the atomic bomb dropped on Hiroshima. It triggered a mega tsunami, sending colossal waves racing across the Aegean Sea, straight towards the northern coast of Crete. Imagine the scene. A bright, sunny day on Crete, people going about their business in bustling port towns. Suddenly, the sky darkens, and the sea recedes, only to return as a monstrous wall of water, smashing into the coast, obliterating fleets of ships, ports, and coastal settlements in an instant. The Minoan naval power, the very foundation of their dominance, was crippled in a matter of hours. But the devastation didn't stop there. The eruption spewed a gigantic cloud of volcanic ash into the atmosphere. This ash fell like a thick, toxic blanket over eastern Crete, poisoning the soil and contaminating water sources. Crops failed, livestock died, and famine swept through the land. The heartland of the Minoan civilization, once fertile and prosperous, was turned into a barren wasteland. The intricate social and economic fabric that had held their society together for centuries began to unravel. This series of unfortunate events created a power vacuum in the Aegean, and there was another group watching, waiting, and ready to seize the opportunity. On the Greek mainland, a different culture had been on the rise, the Mycenaeans. They were a more militaristic, warlike people, known for their fortified citadels, bronze weapons, and epic tales of heroes and battles, the very people described in Homer's Iliad. Unlike the peace-loving Minoans, the Mycenaeans were ambitious and expansionist. They saw the weakened state of Crete not as a tragedy, but as a golden opportunity. Over the next century and a half, the Mycenaeans gradually moved in. They took over the trade routes the Minoans once controlled and eventually occupied the palaces on Crete itself, including the Grand Palace of Knossos. The evidence of this takeover is written in the historical record. Archaeologists have found a new form of writing at Knossos from this period, known as Linear B. It's an early form of Greek, the language of the Mycenaeans, which replaced the still undeciphered Minoan script, Linear A. Mycenaean-style weapons and burial practices also started appearing on Crete,
signaling a clear shift in culture and power. The vibrant, sea-themed art of the Minoans was replaced with scenes of warfare and hunting, reflecting the values of their new rulers. The Mycenaeans didn't just replace the Minoans, they absorbed parts of their culture, blending it with their own. They learned from Minoan craftsmanship, architecture, and administration, using this knowledge to build their own powerful kingdoms across Greece. In a way, the legacy of the Minoans lived on through their conquerors, influencing the later development of classical Greek civilization. So, the fall of the Minoans wasn't just a simple story of a natural disaster. It was a perfect storm of a volcanic eruption, a devastating tsunami, and widespread famine, which critically weakened a great civilization and paved the way for a new, more aggressive power to rise. It's a dramatic tale of how nature's fury can alter the course of human history, and how one civilization's end can become another's beginning. What do you think? Could the Minoans have survived without the Mycenaean invasion? Let me know your thoughts in the comments below. Thanks for watching, and if you enjoyed this journey back in time, don't forget to like and subscribe for more historical mysteries. El lineal A, la voz escrita original de los Minoicos, Ko en el olvido total. Nadie volvió a usarlo. Su significado se perdió para siempre. Levendos consigo los nombres de sus reyes, los details de sus rituals, sus poemas tal vez. Few la muerte final de su identidad. Los Minoicos no se extinguieron como pueblo. Su sangre y sus genes probablemente se mezclaron con los de los recién legados. Pero su cultura, su espíritu único, pacífico y artístico, fue absorbido y transformado por la cultura guerrera micénica. La edad del bronce en el Egeo había cambiado de menos. Y entonces, siglos después de todo esto, surge una pregunta fascinante. ¿Queda algún recuerdo de este cataclismo en la memoria de la humanidad? Un filósofo griego llamado Platón, que vivió alrededor del año 400 AC, escribió dos diálogos, el Timeo y el Critias. En ellos, cuenta una historia que le habría legado de los sacerdotes egipcios. Hablaba de una isla poderosa y avanzada, más allá de las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, llamada Atlántida. Una isla de anillos concéntricos, con palacios espléndidos, canals y una flota formidable. Una civilización que, debido a su soberbia, fue castigada por los dioses. En un día y una noche terribles, escribió Platón, la isla de Atlántida desapareció en las profundidades del mar. La descripción no encaja geográficamente con Thera. Platón la sitúa en el Atlántico. Y muchos estudiosos se harían que Atlántida es un mito inventado, una alegoría filosófica. Pero los ecos son inquietantes. Una isla poderosa y avanzada, la Creta minoica y su colonia Thera. Una civilización que desaparece en el mar de forma repentina. La erupción y el colapso de Thera en el mar. Pudo la noticia de esta catástrofe, quizás levada por mercaderes egipcios, que comerciaban con los minoicos, haber sobrevivido en forma de leyenda. Durante más de 1000 ecos deformados con el tiempo, cambiando de lugar hasta llegar a oídos de Platón, es una posibilidad seductora. Atlántida quizás no sea una isla real que debemos buscar, sino el recuerdo mitificado de un trauma real. El eco leano del rugido de Thera y del final de la edad de oro minoica. Hoy, todo este drama está confirmado por la ciencia. La arqueología de Evans nos mostró la víctima. La geología de Marinatos en Akrotiri nos mostró el arma. Y la Dendrocronología de Charlotte Pearson, Mike Bailey y otros nos dio la fecha exacta del crimen, 1628 AC.